Hi guys, welcome back to the Tech Talk Afrika podcast. I'm your host Jessy. And I'm your host Victor. Today we have a visitor, but you'll get to know him. So Victor, Later on, yeah, wiki yako imekuaje? It's been a while actually. We've been shooting the episodes like 2 weeks. No? Yeah. So how have you been? What have you been up to? So lazima I break down the 2 weeks. Yeah, break down the 2 weeks. The 2 weeks haven't been as eventful. Mm-hmm. I think nimekuwa out of the county, back into the county. Rich man. Rich really. Rich man. We don't have money. Niko na some things, but niko back to school currently. Yeah. Officially. So, nikuteseka. But overall, it's been good. It's been a good 2 weeks. And we're glad to be here today. What about you? Mi zangu ni za kawaida. Yeah. I went to Giraffe Center. My highlight. It's been a while. It's been a while. I had the nostalgia, man. It was a good feeling. It was a very good feeling. I enjoyed. And then another good session was the Apple event. I did not go, but yeah, I did not go, but it was good. It was totally good. It was totally amazing. I enjoyed. It was good. Yeah, for me it was good. The highlight possibly was the 7 camera setup and how the portrait things coordinate. It's totally software, but it's a new thing and it's totally an amazing thing. Yeah, the event was ilikuwa sawa, I guess, and I didn't really see a lot that was new. So unajua kama kawaida, this is Apple. Plus I feel like we are getting to a point where now even though the events are good and stuff like that, like tushazizoea. We see almost the same thing. Actually, there was a lot of banter online about how the guys were there on set. Everybody who came on and was speaking about a certain feature, talikuwa pale kwa kioo na jambia. Those people just look like they're scared, man. It's like at gunpoint, man. The event was, I was like, lakini ni sawa. They didn't come up with anything new, basically, The phones have not changed since like iPhone 13 or something like that. They haven't changed. You want to change to them. The looks, the port. We're glad they finally decided to shift over to USB-C na nini. But I was hoping hata watafanya like USB-C made for Apple bana. Like something distinct. But they did for the upper version. Is it the Pro? No, the Pro what or the Ultra, I don't know. But because of the speeds are not the same compared to whatever is on the. Yeah, they limited the speeds to 2 speeds for the normal version and then the 3 speed for the Pro version. So inapea mseta waende kwa the titanium kind of feel on the upper end. Yeah, the new phones actually, the body is actually really nice. Inakaa vizuri. Maybe tutabai. Why is the producer laughing, but we will buy. Anyway, moving forward. Yeah. So we have a guest in studio. I'll tell him. Yeah. Hey, English. Yeah. Kizungu bana. Yeah. We have a guest today, and he will introduce himself. He can tell us about his 2 weeks. Yeah. And what he does and why he's here. Okay. Yeah, me I'm Kelvin Komo. Natoka Kibira. So hizi 2 weeks I think nimekuwa tu mtaa. Nimekuwa tu nikido more self learning. So nimesikia mkiongelea story ya Apple. Unajua mimi huwa na confuse sijui Apple na Apple. So hadi sasa hiyo pronunciation inakuwa tricky. Lakini hiyo ligi siko huko sasa hata sikuwa concerned. But maybe in future maybe pia itakuwa. Wiki anatumia Apple, mimi natumia Apple. Usijali. So kitu nafanya sasa hivi basically na wakina Code with Kids na volunteer kufundisha watoto into programming. So tunawafundisha mambo na codes but tunaanza tu from basic. So tuna introduce kwa software inaitwa Scratch, hiyo ndo wana learn kucode nayo.
Yeah. That's hiyo ni interesting. So umesema works with Code with Kids. Code with Kids ni organization that is based in Kibera. Yes. Yeah. So umesema that through the program mnafunza watoto coding basically from scratch using actually interestingly something called Scratch. Yeah. Yes. Okay. Sawa. So how did you end up there? Anza story yako kwanza. How you got into tech, the How journey, to break down here and venye ukafika. Mi nilimaliza high school. Nilikuwa mtaa by the sikuwa nina platform ya kujoin college because basically nilikuwa na stay na uncle na kuwa capable. So nilikuwa tu around. So kuna project ya gava inaitwa sijui ni KOP. So niliapply KOP. Apply nikaenda kufanya catering. So nilikuwa naenda huko Shauri. So tulifanya huko Shauri Moyo huko. Nikafanya hiyo food and beverage. Ilikuwa almost 6 months hivi. Inakuanga 6 months. Tukamaliza tena nikaenda Tacho hapo YMCA restaurant. Nikakaa huko attachment. So this time walikuwa wananitoa gig tunaenda kufanya maybe. Alafu najua ilikuwa time ya COVID. So tulikuwa attachment ilibidi saa tumepause. Kwa hoteli zilikuwa zimefungwa hiyo time. So nimekuwa mtaa tena nikarudi huko attachment. So wakakuwa wananiita kwa gig. So mostly but nilikuwa mtaa. Sasa sikuwa nimepata job. Kakaa mtaa MJJ, unajua lazima tu hustle bana. Kangana mjengo, unakuja nikasikia kuna organization inaitwa Tunapanda. So unajua MJJ pia si kazi permanent. So unaweza enda alafu sasa ukue. So hiyo time nilikuwa tu mtaa. So nikapatana na organization inaitwa Tunapanda. Ilikuwa anafundisha mambo na programming, designing, business, life skills. So nilikuwa mtaa. So unajua mimi niko apply nilikuwa na ile mentality like unajua ukiapply most of the organization like unaona after hapo unaweza pata kitu kama job. So hiyo ndio ilikuwa mentality yangu. So nika apply hapo nikaenda hiyo program ilikuwa almost 1 month. So during your program nikapatana na Renis. Tukiwa program nikapata Renis like alikuwa into programming sana. So alafu tena kuna vile alikuwa socialize tuko socialize but sikuwa na hiyo mentality ya kuingia hiyo program. Uliingia umeenda huko juu ya job. Mimi nilikuwa naenda tu nimalizi nione what next. Sasa kuwa hapo ndo lakini hata bado hata nikienda kumaliza hiyo course bado nilikuwa undecided. But so ni Renis vile nilipatana na yeye alikuwa anaenda kufundisha maybe hizo mashule. Sasa nikasema jiji ni kwa idol wacha pia niende tu nimfuate. So ikafika hiyo time tumemaliza program. So mi basically nilipoenda mostly nilikuwa into photography sana. So during after maliza program ndio so hiyo Renis akanipush hiyo tulikuwa naenda tu shule. Nikaona kwa insa ikabidi tu nianze pia kuingia hiyo sector ya programming sasa. So ndio alikuwa ananiambia ukienda hii what step. So hapo ndo nikaika interest. So nikaamua sawa more of self learning. So kulan nikaona pia hiyo si mbaya. Kwa sasa kwa job inaweza kuwa. Nikakuwa na ops pia hapo unajua pia alikuwa ananiambia na ops. Sasa zingine tukienda hizo labda mashule kuna kitu nani so ikabidi tu nimemshikilia sana naona yenyewe hiyo program ya nani ukimaliza bado huko sasa tunaanza job bado. Sasa nikakuwa na ikabidi tu nimeingia tu hizo coding. Sasa nikapata yeye labda anajua mambo na coding. Sasa ikabidi unajua sasa kufuatana na itabidi pia umefuata hiyo footprint. Sasa hivyo ndo nimejoin coding. So for now bado I'm still learning. But kwanza hata thanks sana juu opportunity kuna space naweza enda huko ni learn. Kuna internet pia lunch inakuwa provided. Na pia into program pia kukuwa na some gig at least naweza earn kitu na support. Okay, umesema vitu interesting sana hapo hivyo in your journey. Ukaenda ukakuwa msee wa ukafanya catering, ukafanya mjengo, ukafanya vitu kadhaa. Bado unasema ulikuwa unapenda photography and all this, but now I have a question in terms of ukienda home after ulikuwa ushajoin Tunapanda. You are doing the sessions at the hub. Shout out Tunapanda. And then ukirudi home how ulikuwa unasomaje?
Mi basically ukioga mtaa kusoma na ilikuwa tricky juu hizo resources maybe internet. So mi basically nilikuwa nikifika tu home tu hivyo siku imeisha tu niende mabeste ikifika usiku angalia story na sapa. Siku imeisha unless mpaka the other day nirudi huko juu kulikuwa na providewa hizo internet na laptop. So mi kusoma home ilikuwa tricky sana. Okay. So umesema unakaa peke yako? Yes, for now No, like because at first alituambia he was living with his uncle. Yeah. But now umesema unafika home alafu unaenda kutafuta supper and stuff like that. So ukishafika home story hata saizi currently ukifika home story ya masomo inaishia ama sasa hivi mambo imechange juu Reniso huwa nimepewa naendaga na laptop. Alafu tena advantage kuna neighbor hapo kuna wifi sasa niliiba password sijai kujua. We need to find Renis hebu tupatie laptop because tunaumia tunataka laptop. Renis unajua Renis imekuwa long journey since tujuane na yeye. Like from scratch tulikuwa naenda so for now story na laptop haiko kuwa nilikuwa tuna most of the time nikipata ninaniambia Komo naenda shule fulani kufundisha ama niko na mahali fulani naenda kufundisha. So nilikuwa na so tumetoka naye kitambo yani before hii code ianze kuokoa. Tumetoka naye mbali so kuna ile trustworthy between me. Wewe na yeye. So okay, that's interesting. That's it's very very interesting. Very good as in whatever Renis actually for those who don't know, is founder of Code with Kids. Yeah, one of our friends. He's our good friend. Hata sisi we knew her through Tunapanda. And it's interesting and it's great to see the journey enye alianza and where she is currently right now and the impact enye akona to the community. And even when she recommended you, it was nice to see that akona trust in someone anaamini that she's put in effort and made a change in your life na anaweza recommend someone to go some place to represent her. So I feel like whatever she's doing is good and we hope to see it grow and that's why we are here. We're trying to spread the word, to cultivate so these stories, people can know what is happening down there na waache kufikiria watu hawajui maneno. Watu wanajua maneno. We all learn and stuff like that. Opportunity. I think before nilikuwa nakwambia story na opportunity. Unaweza kuwa somewhere in maybe take for example uko home, you don't have the opportunity to learn these things. You don't know that you have an interest in these things. Vile umetuambia at first ulienda Tunapanda with the mentality that nitapata job after hii kitu na hope utapata job after hii kitu so you can earn some money so that usongeshe your life and stuff like that, sindio? But now ikafika a point where you saw this thing that was interesting to you and you ventured into it na sasa you are learning and you're interested in it and you still make your small money from time to time and you also impact unafunza watoto. You said unafunza watoto. That's a really good thing. Interesting. And a question actually. So based on just what I said, so what do you think right now based on the fact that at first ulikuwa unatafuta kazi lakini saizi you went and found a skill that you love and you have a passion for, unaonaje, like are you better off ama you still feel like you wish ungeachana nayo utafute job? Baadaye hiyo pale sometimes unajua nafikiriaga like unajua for now kama unaishi you have to pay rent, you have to eat like so mentality na uko na relatives so unajua saa zingine wakija uko Nairobi wanataka labda ikifika end month watumie ka kitu so like baadaye imekuwa hard but huwa nang'ang'ana juu najua tu very soon mambo itakuwa so najipea two hopes. Hii story inanibamba because the narrative outside here is tech boys wako na do, tech girls wako na do. That is the narrative that is usually painted outside here. Hiyo ndio picture yenye iko. And yes, hatukatai do iko but people forget about the journey. Hebu ni show wewe una navigate aje between slums najua venye ni ngori.
kuhustle nare hizi vitu zote we kusoma and then kuvolunteer, how do you navigate and figure out this is the vision for me, hii ndo kitu mimi nataka kudu? So vile nimekwambia tu at first nilikuwa nafanya kitu na nataka kujua the end itanisaidia aje. So like me venture hiyo programming si like I've told you, Renisa amekuwa kinihelp ndio. So kando na modern hiyo helping, pia nikikoma mahali ama let's say labda say nimekoma rent ama leo na feel sina hata form ya sapa, ni mtu tu nda reach out nitapigia Renisa, at least kuna mtu ana hold your back somewhere. So and then pia lakini pia ni tricky juu for now pia simekwambia need pia kukula na pia depend kwa msee. So mi pia kitu inanisaidia mostly ni kuna kuwa na some hizi gig. Kama pia tunapanda pia bado kuna kuaga na gigs, maybe kuna coach, so huko unajua wanakuwa na cohort. So kuna wenye kikuja next unaitwa unaenda huko unakaa kama coach na pia una earn. Okay, so kucoach ukimaliza tunapanda, the process yao ya kuchukua kucoach, how is it? Ukimaliza tunapanda bado unarudi kwa program inaitwa apprenticeship. Hiyo apprenticeship bado ni more of learning. Pia unaweza unalearn bado ukiwa na some on hizo gig. Alafu labda wanakupatia hiyo booster maybe. But pia ina depend pia na commitment yako pia. So coach ikikuja wanaangalia kama ulishapitia apprenticeship, uko sure hiyo next coach unakuwa kama coach. So wanajuaje? Sorry. So wewe ndio uta apply kuingia hiyo apprenticeship ama they just pick you? Already so vile nilishaingia tunapanda nika go your apprenticeship. So mimi ni part of wao. So ukimaliza once umesoma cohort yako unaweza enda ama unaweza amua kuapply for the apprenticeship? Ukishamaliza cohort wanaita wase, wanaweza kama tulikuwa 23 wanaweza select 15. So they do the custom selection themselves. Wana select of venye umekuwa ukiperform integrity, I think such kind of things. So your apprenticeship pia wakiito huko ni more self learning, ni mostly unasoma alafu unawaambia nimekuwa nikifanya hii, this is my progress. Like now at tunapanda una coach watu kufanya nini exactly? So basically ni hizo programming classes. Like what language have you, for those who want to know, language gani tuseme wewe huko umesema ni fiti kwako? So me into language yenye nilikuwa nayo imenibamba but I'm still learning ni hiyo Python. Alafu na hii front-end ni HTML na CSS, but CSS imekuwa bit tricky juu iko na vitu mob. But me kitu inanipushigi like naonaga into to programming like ni vitu naweza research, so some things lazima ukuwe nazo like knowledge. Like labda msee anaweza kuambia labda from nowhere tu mtengenezee website. So una approach tu msee ako na hizo nani kwa unamwambia tu hivi so and so, alafu mnaweza work tu na like si kitu hard. Victor msikie venye wasema navigate live. Niambia si kitu hard. Mimi niko pale nazo. We having a conversation before tukuje. Nikamwambia course nilikuwa nafanya I'm currently pursuing right now. So I feel like we were talking and I was like, I feel like there's a difference between going for something because uko na passion in it, ama you just stumbled upon it na uko na passion in it, and kupatana nayo labda along the way na it wasn't what you had in mind before. I remember what you saying. Sasa take for example like me, my course iko na a lot of IT as well as a lot of scientific and IT engineering stuff, vitu hizo vitu mingi. It's a lot of technicalities, but in our course, take for example so far up to now we learn is it C and so JavaScript, HTML, CSS and Python, and also learned how to work with databases kama SQL na vitu kama hizo. But unless you have the like passion in it, kama
because not every time you'll get what you wanted. So you might have wanted, maybe in high school ulikuwa unataka kuwa something. See, everybody alikuwa na that idea. When you were growing up, you just lawyer. Just wanted to be a lawyer. Lawyer kwa nini inakaa. Sasa hapo ndo the catch. Lakini kuna lawyer mrasta ali graduate. Obvious. Excuse that needs are changing, but culture. But anyway, as I was saying, if you grow up, we all wanted to be something. Ikafika mahali high school, you're like, this things is not looking, haikai venye ilikuwa inakaa. Ikienda kufika mwisho, you changed maybe, ama you're still sticking. I know very many people who still stuck with whatever they wanted to do, and they pursued it. Wengine wakakuja the selection, now like kama huku selection really in a matter for the most people. If you can't afford to pay for like parallel and maybe go out of the country to study whatever you want to study, then that means itabidi you go with whatever you find on the website, ile ya KUPS, ile KCCPS, ndio. So take for example, mtu alienda shule nini wanted to do something different, but stumbled upon alijipata in my course, say for example, if they don't have the drive and the passion to learn hizo programming languages and stuff, then they might not end up actually benefiting from it, rather than someone like you who stumbled upon it and had an interest and sasa is actually doing something about it. So the conversation is I feel like you should have the passion for something as much as vile umetuambia tu, you love the thing. You even switched, you even changed your your mindset. Silikuwa unataka kupata kazi after the end of tunapanda training, but sasa sasa as much as maybe you obviously everybody wants to get a job na kutengeneza do, make money, but currently you believe in the process. You believe that if you learn this thing, you might actually end up achieving whatever you wanted to achieve. Ama nimekosea? Hujakosea. Nimesema kweli. Hujiamini. Najua siwezi jua. Ndo nasema ndo Jessy anasema the journey, because hata wa tech bros tunaonanga online, mostly online, ama wenye tunajua in the social media scene, maybe not even like maybe tumepatana now through these tech events and stuff like that. These people have a journey. They all have a journey. And the problem with the current generation size, mostly the problem is actually fast now life. With social media and stuff. Unataka you want to do something for a short period of time and end up like being successful in it in like a few months or maybe a few weeks or something like, and it's not possible because alafu unajua social media inatuonyesha only the successes. So sisi tunaona hapo tech bros, as Jessy alikuwa anasema, unajua kuna the notion that tech bros and tech girls have a lot of money. Which is true if you've made it. There's an if you've made it. But if you're still in the journey, do you still have that like money? Because watu walitoka mbali. There are people, if you see their pictures in like 2016, 2015, it's a big difference from whatever they have. There's a huge difference. And people do not understand that there's a process to this thing. And it's good to see that we wanna believe in the process. And we all do, if I may speak for all of us. Because even as currently we're shooting this thing, this is Tech Talk Afrika currently. Tech Talk was a small thing, it's growing currently. We hope for it to grow even bigger and reach a wider audience. But if we believed that in a year or so, ama in like a few months, tutafika some crazy levels, I don't think the journey would continue. Labda tungekuwa tushaikata, we wouldn't be having this interview right now. So it's really good to see that unapenda whatever you're doing, you have a passion for it, and that you're making a change. Mi hata wacha kwanza story yenye yeye anapenda Kenya na do. You were living with your uncle the time you decided unataka kufanya tech.
Mi uncle time nimaliza high school ndo nilikuwa na cousin alikuwa na let's say alikuwa tu kijana hivi, so akapata wife. He had to shift. So kulikuwa na vitu kabidi, so ameniachia hiyo nyumba. Na nani aliketa for your studies za catering? Was it a sponsorship? Catering Kiop ni ina sponsor na gava, then pia ukienda hizo classes pia kuna donaan. Okay. So tuseme those who are backing you up in the sides of catering, time will decide to shift career into tech. What was the perception? Wase walikuwa nakuona aje? Like so sijui waliniona aje, but nikiangalia Sam, kuna wengine bado wame-maintain, kuna wengine labda wamedua other stuff. Juu sasa hivi unaweza somea kitu alafu unaweza pata unaenda hapo sio kitu job unapata. So like wanaona tu, si unajua mkiona msee labda ameshift unasema labda msee, you never know, maybe labda ni kuna opportunity ndio maana amechange anafanya hivi. So unasema watu wanafikiria ni shift kwa sababu unajua hii nitomoka. Labda jumsi anaona msee azishift tu hivi, labda unless labda otherwise ama ije mambo yake jamwendea mzuri na hii sector. So hadi familia ilisikia una shift. Ilikuwa same mentality. For now my family of late kwa like mostly wanajua labda kijana na wake juu sijakuwa nikiexplore nikiwaambia vitu progress yangu. But sasa during your journey umesema you've decided you're doing something with trainees in Code with Kids, and this is teaching the kids. Kuna organizations mob zinafanya hizi vitu. There's Codris currently running a campaign, shout out to Codris. And wewe ukasema wacha nifanye hiki kitu na watoi na watu wakubwa. What is the difference between teaching the adults at Tunapanda and teaching the young kids at Code with Kids? Okay. So kwanza young kids jua ni watoto wanasumbua mostly. But baadaye ni poa, pia ni fun kuinteract. Alafu tena ni watu wasio wanataka direction maybe, so ukiwaambia ama kuna vile ukiapproach wana kurespect sana mostly. Alafu kiangalia adult pia ni mtu amemachua, msi yako na akili yake, si ndio? So like work na adult, so before work na yeye make sure like hiyo kitu unajua ni unamwambia. Juu pia kuna wale like unaweza work na yeye lakini anaona sasa umsee ni mtu haelewi. So bunifulize unasema unadanganya na watoto. Si watoto. Unasema unadanganya watoto. So nasema like work na adult like unahitaji more knowledge. Juu unajua kama ni programming inafaa at least umejua, juu msee anaweza kuambia hivi iko hivi. Like so kimpatia kitu wrong utaona like msee labda hataki stories zako maybe. Okay. If you went back like 10 years in your life, na msee kupresent an opportunity to learn tech, now that you know, will you learn tech? Ama ungefanya kitu ingine? Ninge learn tech by the way. Why is that reason unasema I would love to learn tech? Because kuna msee huko mtaani ana figure out sasa ni late sana kushift na kuchange career ama kufanya kulearn hii stuff. Baadaye ukiangalia into tech ni like ni funny pia like, so kitu inanibamba na tech sana like ni hiyo knowledge, at least unajua something into technologies. Alafu pia hizo like let's say unaona like msee labda aje kuexpose maybe kwa vitu kama laptop, msee ajue vile ina operate. So mimi niko na advantages, at least najua vile how to handle ama cooperate. Alafu pia into tech si mambo inaenda ikidevelop. So hiyo ndio the good thing about tech. For those who are listening right now, wale wameingia sahi, we're having a story with Komo. He's from Kibera, he's learning tech and he's into tech. So anatuambia story yake, how he got into tech, and this is among I think 1 or 2 series we are going to have. This is a student in life, and then we are going to have a conversation possibly with Rennies of Code with Kids and another person to talk about an organization that is teaching the kids now. We see this kind of narrative, why they are bringing things back into the community. So, Komo, yes, back to you. Unajua watu like people they wako na ile mindset like to get kid like some things ni hadi kufanya. So me advice naweza tuma nasema like try something like unaona tunapanda ili introduce kidogo, then
nikakuja venture like haikuwa interested, hata sijafikiria like mambo na coding. Like ni coding ni something big, so nilikuwa nasikia mbona website like sikuwa nani najua like mtu anaweza kaa chini ya design website, sikuwa na hiyo mentality. Nilikuwa naona hii ni ngumu, but after kuendaenda nikaona hii ni rahisi. Like hata for now nikisema msee akiniambia tu ni design niko capable juu najua niko na friends maybe pia kwa hiyo sector tunaweza come up together tuka work out. So pia naambia wasi watu try kila kitu, like uset to mind hapo. Try anything. Na pia naweza add pia passion na kujicommit juu mi basically like mi life yangu imekuwa tricky juu simekwambia like I need kukula juu so I have to sacrifice myself kujitolea vitu na shelter, so ndio napata like nasema ni chakula na rent, so hizo vitu zingine hizo ni last priority, hizo ndio vitu. So nikipata any gig tunaweka hata kama ni kusave najua hii rent ni next month nahitaji kula, so mind yangu ilikuwa tu kula, so I had to sacrifice. Juu najua wengine sacrifice msee anataka labda kuana, so alafu pia nisema watu wa home pia ni kidogo tu mapata pia unayotumia ya kuenjoy tu. Unaambia tu uko sawa, like unaona kijana uko sawa. Very nice. That's interesting. So umesema hata kama mtu ako like 30 anaweza shift career. It is never too late, anaweza shift by the way. That's interesting. I think we need to be telling these stories, and we need possibly also him back to tell us more, because tell us. Hata Jessy anafaa kuambia you need to tell his story. Hata sikuweza kuleta ukwe host and then tell the story. Sasa mimi ndo hiyo side sasa but I think essentially we need to be telling these stories because it's essential for people to know the story and the outcome and how these things are affecting the community on a community basis, because we are a podcast that is basically eccentric and focusing on also the community beyond also the conversations. We have to bridge a gap between there's a huge gap because people don't know as much as unaweza fikiria that people know that people are going through this and this. Labda it's just an idea in their mind. Kuna watu wanapitia kitu kai labda hawaamini. But if you can bring the story to their places, then they can actually know and okay, so there's someone who's going through this and this. I am privileged maybe. Because people have the opportunity, as you told you, people have the opportunity but they don't really take advantage of the opportunity. Kuna mtu pale hana hiyo opportunity. So labda to venture into something different and totally sasa kusema mbaya, but maybe I don't really know how to put it. I don't put it in a bad way, but you might, because people sometimes might find that you're doing something that is totally different from what you were destined for, or something that you might be actually good at lakini haujai discover. Because wanasemanga you can get success at any time of your life. Unaweza get success in your 20s, in your 30s, 40s, teenage years, in your 30s, in your 40s, in your 50s. So hauwezi jua. Lakini unaweza venture into something yenye labda itakatiza maisha yako very early, you never know. But it's good to hear that wewe umechukua opportunity. Hata nimesahau kuambia mi like bado nikiwa shule nasema sijui ilikuwa ni ujana ama ni nini, bado nilikuwa nimeset mindset like kuventure kuwa msanii. So nikiwa high school hiyo nilikuwa hapo usanii kidogo, lakini but after shule mambo pia ilichange. So umesema usanii ilikuwa tukiwa shule usanii huko unahitaji pesa studio, unaona pia ni tricky. Unahitaji sasa hiyo uzienda tu msee akurekodie free, ama msee anaweza kufanyia hata song moja but next I do. So pia nilikuwa high school nilikuwa nimeng'ang'ana na usanii, but try in case nimerudi hivyo tuambia. So niko swali lingine. Umetuambia historia ya usanii, si ndio? If imefika mahali where now you actually good, you're well off nini, unaweza jaribu usanii tena? Kwanza of late nimekuwa na mabese pia wamenipusha, naambia kijana, kwani talent ilienda aje wewe?
So ukienda bado unajua sasa pia huko mtaa umesema ni kile jina ukipita tu msanii unajua pia jina ni mbaya. Like wewe huko into msanii alafu unapita unasikia msanii. Unashindwa hata nimetaka kuambia jina lakini unasema hapana, but nimekuwa nikiconsider but so imekuwa but na try nione kana naweza back juu sometimes mostly of idle time na try kuandika song but industry pia si mchezo, so na like unashindwa uandike song ya nini ama uingie like zaimba juu ya tech juu tukiwa high school nafanya hizo mbona kapuka nini sinaona sasa hizo vitu haziko so like unashindwa sasa ama nianze kunaona sasa double drill wala nasikia drill lakini mistari hakuna. Akuwa ngumu. That's interesting. Okay. Anyway. Nimejana maisha bochal. Yeah, true. You understand? Tunakuelewa. We get whatever you're saying. And it's good to hear. So I think we are coming to an end of a session. Yeah. We should have also, I think, part 2 and here like much more. But he's one of the success tech stories we're having that are venturing from the slums, despite tunapata hizi mahurdles zenye anasema anafikiria kurudi usanii ama kufanya nini. It's part of the life that is in the slums, but he's one of the success stories that we are looking to have stories and more and more and more. Yeah, we hope that in a few years by now when we are having another interview. Unaweza tuambia the journey imekuwa aje? Like another futa pia hapo kidogo. Taking advantage of all opportunities uko nazo. So tumeshukuru that you've come on set. It was a nice session as you've seen. Nilikwambia it's chilled. I hope niko sawa iko so lively like. Hizo show zingine kizungu hapo. At least unaweza combine. Hata sisi kizungu inatupiganga chenga. Yeah, ulisikia nikianza hapo nilikuwa nasikia my guy hapa ameshindwa kusema name. But thank you for coming on set. We hope we'll have a second episode. See you soon. Maybe ikiwezekana sooner or later. But it was nice having you on set. Nice hearing your story. And to our listeners, mtusho hii episode imekuaje? Should we do more that are like this? Should we be speaking Shanks? Should we be speaking English? Mtuambie venye nyinyi mmeona hii podcast session with our guy Komo. And it's a wrap for us. Peace.